Good morning, all. Today we are going to discuss the introduction to Geographic Information System or GIS technology. So we all know that a GIS technology is composed of spatial information. So what is spatial information? It is always related to geographic space, that is large scale space. It can be a space of topographic, land use or land cover, then climatic, cadastral, or other features of the geographic world. And the GIS technology is used to manipulate the objects in the geographic space and to acquire knowledge from spatial facts. And the handling of the spatial data usually involve the processes like the data acquisition, storage, maintenance, analysis, and finally the output. And for many years, this has been done using analog data sources, then manual processing and the production of paper maps. So, with the introduction of modern technologies, which has led to increased use of computers and information technology in all aspects of spatial data handling. And the software technology used in this domain is the Geographical Information System or GIS. So when we come about definition of GIS, actually there is no clear-cut definition for GIS, and different people use to define GIS according to their capability and purpose for which it is applied. So ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ദാറ്റ് it's an integrated system of computer hardware, software, which is coupled with the procedures and a human analyst, which together support, capture, manage, manipulate, then analyze, model, and finally display of spatially referenced data. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്പേഷ്യലി റെഫറൻസ് ഡേറ്റയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സ്പേഷ്യലി റെഫറൻസ് ഡേറ്റ മീൻസ് ദ ഡേറ്റ ഷുഡ് ബി റെഫറൻസ്ഡ് വൺ, മീൻസ് അതിനൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് GIS യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. And depending on the interest of a particular application, this GIS technology can be considered to be a data storage or an application of a spatial database, or it can be considered to be a toolbox or a technology, an information source, or a science, that is spatial information science. So next is, if we are describing, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ GIS ഡേറ്റയിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ by two ways, that is locational data and attribute data. So what is locational data? We all know that the location data is described using a unique latitude and longitude. ഒരു ഫിനോമിനന് അതിൻ്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിലെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും, അതായത് അതിന്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള XY ലൊക്കേഷനാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? It is the details regarding the spatial data which is often a non-location data. അതാണ് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. Where is this particular department situated? എവിടെയാണ്? ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എവിടെയാണ്? കാര്യവട്ടത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്? ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദെയർ? വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്? അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്? ലൈബ്രറിയിൽ എത്ര ബുക്സ് ഉണ്ട്? ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതാണ് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ. ഇത് ഒരു സെയിം ഡേറ്റ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് വിഷ്വലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേസ്. വൺ ഇസ് ദ ടാബുലർ ഫോം ആൻഡ് അനദർ ഇസ് ഇൻ എ മാപ്പ് ഫോം. സോ വിച്ച് വൺ വിൽ യു പ്രിഫർ? Obviously, we prefer the second one, that is a map, because that is the main capability of GIS. നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ടേബിളർ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാപ്പ്. ഒരു സാധാരണ ലൈമാന് പോലും നമുക്ക് സാധാരണ മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന വിഷ്വലൈസേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് GIS എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്.
That is communication convincing and more easy with graphical presentation. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പഴയ കാലത്ത്. Then coming about the brief history of GIS. The GIS history dates back to 1960s when computer-based GIS have been used and their manual procedures were in life of 100 years earlier or so. So basically, GIS origin lie in thematic cartography. And first ആയിട്ട് വന്നത് കനേഡിയൻ ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, കാനഡയിലുള്ള കനേഡിയൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ജോഗ്രഫിയിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് സാധാരണ പറയുന്നത്, including the Canadian Geographic Information System, then the Natural Experiment Research Center, the Department of Environment, and other notable organizations in UK were involved in this early development stage. And in the case of India, the major developments have been developed during the last 1 decade with significant contribution coming from the Department of Space, emphasizing the GIS application for natural resource management. And other important item വരുന്നത് Natural Resource Management Information System, then Integrated Mission for Sustainable Development and Biodiversity Characterization at national level. Then also one important organization, that is IARS. It is also playing a major role in GIS through education and training programs at national and international level. And recently, the commercial organization in India have realized the importance of GIS for many applications like natural resource management, infrastructure development projects, then facility management, business, market application, etc. And many GIS projects according to their user organization requirements are also developed. So ഇതറിയാം, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോൺസ്നോയുടെ 1856 ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോളറ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ കോളറ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ജോൺസ്നോ, ദ ഫാദർ ഓഫ് എപ്പിഡോമോളജി, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണ്. ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഏർലിയർ വേർഷൻ ഓഫ് GIS. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഏർലിയർ വേർഷൻ എന്നുള്ളത് പറയാം, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോളറ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് പുള്ളി മാപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത്. Then coming to Geographic Information Technologies. അപ്പോൾ ഈ 3 ആസ്പെക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഇസ് GPS, then remote sensing and GIS. ഈ 3 ടെക്നോളജീസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what is GIS? Geographic Position പ്ലസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. എന്താണ് അതിന്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. എന്താണ് ഈ പറയുന്ന യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനുള്ള, അതായത് സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ, അതിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം തരുന്നത്. ഇതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്, കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ എൻട്രി ടു ദ ഫൈനൽ പാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ എൻട്രി പാർട്ടാണ് ഫ്രം മെനി സോഴ്സസ്. അതായത് നമുക്ക് ടാബുലാർ ഡേറ്റ ആവാം, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഫോമാറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എൻട്രി ഇൻ എനി ഫോം. പക്ഷേ ഒറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഫോം. ഒരു XY ഡേറ്റ ആണെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ ഹാസ് ബിൻ എൻറ്റേർഡ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ്. ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വളരെ വേറെ പല ഫോമാറ്റുകളുണ്ട്. മെയിനായിട്ടും റാസ്റ്റർ, വെക്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള പല ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ. പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാപ്പിനെ ഫോം ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഫോർ അനാലിസിസ് പർപ്പസ് ആൻഡ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് ഫൈനലി information. We have got information from the analysis part. Information may be in tabular formats and many products that maps ആയിരിക്കും, ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബുലർ ഫോമിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മാപ്പ് ബേസിസിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So next, components of GIS. So GIS has got 5 major components. ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിന് എന്ന പോലെ GISനും 5 components ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. First one is hardware, then software, then data part, methods and people. Coming to the hardware. Hardware നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, it's a computer on which the GIS software runs. Nowadays there are different range of computers and it might be desktop or server based. And the ArcGIS server is the server-based computer where GIS software runs on a network computer or cloud basis. For a computer to perform well,
All hardware components must have high capacity. നമുക്ക് GIS software run ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് prerequisites ഉണ്ട്. ഇന്ന recommendations ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് hardware. So some of the hardware components are motherboard, hard drive, processor, then graphic card, printer, and so on. So all these components function together to run a GIS software smoothly. So that is the hardware part of it. Next comes the software part. So the next component is the GIS software, which provide tools to run and edit the spatial information system. And then the software part of it, it helps to query, edit, then run and display GIS data. And it uses RDBMS, Relational Database Management System, to store the data. So few GIS software include ArcGIS, ArcView, QGIS, SagaGIS. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ArcGIS software ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ മീൻസ് GIS softwares അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡേറ്റ. The most important and expensive component of the geographic information system is data, which is generally known as the fuel of GIS. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം data, fuel of GIS. So the GIS data is a combination of graphic and tabular data. നമുക്കറിയാം ഗ്രാഫിക്കും ടാബുലർ ഡേറ്റയും കൂടെ, അതായത് ഒരു മാപ്പും അതിൻ്റെ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡേറ്റയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് GIS ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫിക് ക്യാൻ ബി എ വെക്റ്റർ ഓർ എ റാസ്റ്റർ. നമ്മൾ അത് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് വെക്റ്റർ റാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത്. ബോത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഹൗസ് using GIS software. And the process of creating the GIS data from analog data or paper format is also always called as digitization, like creation of a data. And then digitization or like drawing process, and it is a process of involves the registering of raster images using a few GCP, that is ground control points or non-coordinates. So this is all about the data. ഒരുപാട് data types ഉണ്ട് ഇതിൽ. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. And methods. എന്തൊക്കെ methods ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. For successful GIS operation, a well-defined plan or a business operation rules are important. So the methods can vary with different organizations. So any organization has documented their process plan for GIS operation. This document addresses number of questions about the GIS methods, including the software and hardware part, and the process to store data, what type of DBMS, their database management system, and more. So it includes many methods. ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നമ്മൾ GIS ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മെത്തേഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെനി മെത്തേഡ്സ് അതെ, അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് അതെ, ബഫർ അനാലിസിസ്, നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പോണൻസ് ഓഫ് GIS മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. And last but not the least, people. They are the end users, like users of geographic information system. They run the GIS software. Then hardware and software have seen tremendous development, which made people easy to work in GIS software. And also the computer are affordable, so the people are using for the GIS stuff. And these tasks may be creating simple maps or performing advanced GIS analysis. And the people are the main component for a successful GIS. Now the common people, the trained persons, അല്ലെങ്കിൽ GIS സോഫ്റ്റ്വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന സ്കിൽഡ് പേഴ്സണൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പീപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്ത് ആവശ്യം. So finally, the questions that a GIS can answer. So it shows the capability of GIS. First one is, what is it? So ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. That means what exists at a particular location. That is a query condition at a point location or within a defined area. Then ഒരു particular area എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. That's all by locating geographic places or objects. For example, if you search for a town by its name or its nearest petrol station based on your location, അങ്ങനെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എർത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തും കാണും. And the results of such queries are returned as coordinates, or it can be shown in a map, or it can be used as input of a subsequent process. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. But the answer will, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് will be എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു
ജോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് വാട്ടർ സൈറ്റ്, ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വേർ ഇസ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് നമുക്ക് 2-3 ലൊക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്താണ്, അതാണ് വേർ ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷണൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ and it involves the first one and helps to query condition at a particular location or within a defined area. For example, when if you had got an opportunity to buy a dream house or an apartment in Trivandrum, you can use GIS to look up the property values and trends, as well as the crime statistics or the traffic volume within an area. And in addition, you might want to use GIS to calculate the distance from your house to social amenities like schools, hospitals, shopping centers, religious institutions, etc. അതാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 2-3 ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ, അതാണ് വേർ ഈസ് ഇറ്റ്. അത് നമുക്ക് GIS വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ബേസ്ഡ് ആൻസർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് how has it changed? And what has it changed? What has changed? This involves the previous 2 questions and looks at changes over time through temporal analysis. Means time changing analysis illude namukku kittuna oru answer aanu idennu parayunnu. How has it changed? To put this differently, we can either track the movement of objects or phenomenon or study how the area has changed over a time. For example, for tracking movements, GIS can compare the forest cover of Wayanad Wildlife Sanctuary. For example, for Wayanad Wildlife Sanctuary, temporal analysis between 1980 to 2020. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി മാറിയത്, അതിന്റെ ലാൻഡ് യൂസ് എങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓർ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദ സൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് elephant from the last 2 wildlife counts in that area. Or we can quantify or analyze the land use change of an area, etc. അതാണ് ഈ what has changed എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് which data are related. So data is often easier to interpret when visualized in a form of map. അതാണ് അതിന്റെ ഡേറ്റ ഈ മാപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് such interpretations are subjective or at best qualitative. So the spatial statistics help us to quantify patterns and relationship within a spatial data in a scientific manner. So ഈ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാപ്പിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള COVID-19 തന്നെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രിവാൻഡ്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോവിഡിന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പോസിറ്റീവ് കേസസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ്, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അനലൈസ് ദ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോവിഡ് കേസസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. Or we can use it as dispersed cluster. For example, we can identify hotspot and cold spot of crime, or we can measure the mean centers of a town's population. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is one capability of GIS. And next is last one is what if. That is a model based question. So far we have mainly looked at various types of questions that a GIS can answer through data management and analysis. As a next step, GIS can use spatial relationship to build predictive model which can answer to the questions in respect of future. For example, GIS could predict how the land use has changed in Trivandrum from 2020 to 2050. That is, we can predict the future also. അപ്പം നമുക്ക് മുൻപത്തെ ടൈം സീരീസിൽ പ്രഡിക്ട് മീൻസ് ഒരു 1970s ഒരു ലാൻഡ് യൂസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ. സോ അതാണ് വാട്ട് ഇഫ്. ദാറ്റ്സ് എ മോഡൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു 2050 ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ലാൻഡ് യൂസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും GISന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഹോപ്പ്
You have understand PPT?